Hi guys, welcome back to Loknath Lectures. So in this tutorial, we are doing the practical things on HTML. So in the previous video, we are discussing about like what is HTML and the brief information regarding about the HTML, like features of HTML and where we are writing a code in Notepad, Sublime Text, VS Code. These are all things we are discussing in the previous tutorial, like tutorial 1. So in this today's tutorial, like tutorial 2, we are discussing about the how to use like the text tags. Okay, these are all things we are discussing in this tutorial. So from the start, like scratch to, we are discussing the each and everything. Okay, so here I'm like open the Sublime Text. Okay, actually I'm using the Sublime Text. సో నేనైతే సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ని యూజ్ చేస్తాను హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ని రాయడానికి లైక్ నోట్ ప్యాడ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు విఎస్ కోడ్ ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో సో ఈ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ని యూజ్ చేసి అయితే నేనైతే కోడ్ ని just a minute. Okay. సో సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ని అయితే నేనైతే యూజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ ని ఓపెన్ చేసుకుందాం లైక్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ది వెబ్ బ్రౌజర్ సో ఈ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ లో నేనైతే హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ని ఆ, రాసుకుంటాను నెక్స్ట్ సో ఒక ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఒక హెచ్టిఎంఎల్ లైక్ బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ని రాద్దాం నెక్స్ట్ సేవ్ చేద్దాం లైక్ డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే సో సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ లో ఏంటి అంటే మనం సేవ్ చేస్తేనే అక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్ గా మనకి ట్యాగ్స్ కానీ మనం లైక్ ఎంటర్ చేసే వర్డ్స్ ని ట్యాగ్స్ ని షో చేస్తుంది సో ఒకసారి ఈ ఫైల్ ని సేవ్ చేద్దాం సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు సేవ్ ది ఫైల్ సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫోల్డర్ ఓకే సో ఇన్ ఏ డౌన్లోడ్స్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ sorry I'm creating one new folder. So front end అనేసి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాను సో విత్ ఇన్ దట్ ఫోల్డర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ ఫోల్డర్ సో HTML. So within the HTML we can save it. Okay, so I can save it. So here I'm save as. So we are creating the folder in a downloads. So front end and HTML. So within the HTML I'm writing like basic code dot HTML. సో బేసిక్ కోడ్ డాట్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ అని సేవ్ చేయగానే ఈ ఫైల్ నేమ్తో సో డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని సారీ ఫైల్ నేమ్ని డాట్ హెచ్టిఎంఎల్తో సేవ్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ సేవ్ చేయగానే మనకి సబ్లైమ్ టెక్స్ట్లో వేరియేషన్ చూడండి ఇక్కడ కలర్ వేరియేషన్ కానీ లైక్ చేంజెస్ కానీ అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ ఫ్యూ మోర్ సో థింగ్స్ విల్ బి అబ్జర్వ్ ఓకే సో హియర్ ఐమ్ writing like the tag HTML root tag and here I'm writing header. So within the header, we are writing title. So within the title, I'm writing like Loknath lectures. Okay, here we are giving the web page name. So we need to close the header and next we need to open the body. So within the body, we are writing the tags. Okay, so here I'm just writing a brief welcome, welcome to Loknath lectures. Here I'm writing a just a brief code in HTML. Okay, here I'm close the HTML, sorry, body. Here I'm close the root tag. Okay, so each and every tag we are having within a angular brackets. So the doc type HTML. So these are all things we are discussing in the previous video only. Doc type HTML means the version of HTML. This is the root tag and this is the header tags. Within the header tag, we are writing the meta tags, title tags. Within the title tag, we are writing the web page title name. Okay, and in a HTML, if we are open a one tag, so we need to close the tag.
So here I'm open the title tag, here I'm closing the title tag. Within the this open and close brackets, I'm writing so the web page name. So like that only here we are having the body. The body is the main contain all the tags. So what are the requirements are designed in a web page? The complete things will be we are writing in a within the body only. Okay, the title we are just writing for the page names only, web page names only, or any changes. Okay, or if we are getting some more information in the upcoming videos. Yes. Okay, this is the basic code. Just right now we can run it. Okay, we are going back to where it is saved. Okay, front end within the HTML folder. So basic code. So right click on that file or saved HTML code. Open it in the any web browser. I'm open it in a Chrome. So welcome to Lokinath lectures. Okay, here we are minimizing this web browser. Okay, just a minute. So this is the basic HTML code. Here, if you guys are observing, welcome to Lokinath lectures I am given. So this welcome to Lokinath lectures I am given within a header tags. So if I'm given in a normal, okay, so like without giving anything. So just if you guys are observing this information, just a minute. So this text we are having just in a normal format like welcome to Lokinath lectures, but by the using of the headers like h1 family, like h1 to h6, we are having the um, header tags. Okay, we are having the header tags like ఎలాగంటే హెడర్ ట్యాగ్స్ అనేవి మనకి ఉంటాయి. సో ఈ హెడర్ ట్యాగ్స్ అనేవి లైక్ h1 h2 h3 h4 h5 H6 కంప్లీట్ మనకి 6 హెడర్ ట్యాగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ హెడర్ ట్యాగ్స్ ని యూజ్ చేసి ఒక టెక్స్ట్ ని బోల్డ్ లో హెడర్స్ గా మనం చేంజెస్ చేయొచ్చు ఒక టెక్స్ట్ ని. హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్. ఓకే, దిస్ వీడియో ఈజ్ completely related to the text formatting, how we are making a changes in text formatting. And one more thing, in the previous video we are discussing about what is mean by hypertext markup language. Hypertext markup language means the data we are presented in a web page by the using of the tags. It's called hypertext markup language. ఒక లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేసి మనం ఒక వెబ్ పేజ్ ని డిజైన్ చేసాం. ఆ వెబ్ పేజ్ లో ఉన్న డిజైన్ సారీ ఆ వెబ్ పేజ్ ని డిజైన్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది. లైక్ టెక్స్ట్ డేటా, వీడియో డేటా, ఆడియో డేటా, ఓకే, so image data. So the different types of data we are required to design a one web page. Okay, for example, if you guys are searching so Amazon, okay, here I'm open the Amazon. Here I'm open the Amazon website. If you guys are observing this complete website, here we are having the like here we are having search bar, Amazon symbols. Okay, here we are having the buttons. Here we are having the mobile phones on the headset. So the complete details we are having. This is the text to data. This is the image data. And we are having the audio data. So the different types of data we are having. So this complete different types of data we need to present in a web page. So that is called like markup language. The by the using of the language. సో ఒక లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి ఇలాగ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాను ప్రజెంట్ చేయడాన్ని హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ది కంప్లీట్ హెడర్ ట్యాగ్స్. సో ఇన్ దిస్ video we are discussing about text formatting tags. So the complete text formatting tags we are discussing, and after completion of the text formatting tags, so the remaining tags we are discussing one by one. Okay, so this is the basic code. Here I'm using the text formatting tags. So the text formatting tags, the first thing header tags. So the h1 tag. Here I'm open the h1 tag, and here I'm
closing the op- just a minute. I'm copy this text. Why? Because we don't need to type it a few more times. Okay. Sorry. H2 tag, H3 tag, H4 tag, H5 tag, H6 tag. So the complete tags we are using here. Okay. So the H1 tag, H2 tag, H3 tag, H4 tag, H5 tag, H6 tag. So the complete we are having the header tags, the six header tags. Okay, the each and every header tag will be having the variation of in a size. Okay, so the all the header tags. So within the header tags, we are writing a text. Welcome to Lokinath lectures. The text will be having in a bold only, but the text size will be having a variation between one header to another header. So if you guys are observing, so here I'm save it, and now we can refresh it. Sorry, sorry, I'm open it one more time. Okay, so this is the complete header tags like H1 to H6. So this is the text we are having in a H1 tag. So this is the text we are having in a H2 tag. This is the text we are having in a H3 tag. And this is the text we are having in a H4 tag. This is the text we are having in a H5 tag. This is the text we are having in a H6 tag. But these complete tags will be containing the text in a bold format only, but the text will be having the size in a different. So the H1 tag will be having in a bigger size, and the remaining all will be having the variation in a size like the small like that. Okay, so this is the information regarding about the header tags. Okay, the few more tags we are discussing about. Okay, so we are having the few more tags. Here I'm removing the like the complete tags. Okay, this is the header tags. So here I'm writing. So within the H1 header, sorry, H2 web development, I'm typing the web development. Okay, within the web development, so I'm using, okay, here I'm typing the web development. So here I'm refreshing it so that web development text will be displayed in the browser. Okay, here you guys are observe it. Here I'm refresh it after changing it. Okay, so this is the relation, sorry, this is the information about header tags. Here I'm using few more tags. Okay, this is the H2 tag. So web development, and next here I'm using the P tag. So P tag means paragraph tag. The this tag will be using for mm, this tag will be using for maintain or put the text in a paragraph format only in a web page. So I'm taking the text web Wikipedia. Web development. Okay, I'm searching some information about the web development. Here I'm having the text.
Okay. So here, if you guys are observing this text, I'm copy it and paste it here. Why? Because it will be take so much of time for the typing. So here I'm using the p tag. So here, if you guys are observing, here we are taking the paragraph, the text we are taking. So in a paragraph format, this paragraph we need to put it in a same manner in a output in a result. So this p tag will be useful. So here I'm open the p tag and closing the p tag. So by the using of the p tag, so the text, the paragraph will be as usually like as it is we can put it in a output. Okay, same మనకు ఎలాగా ఉందో paragraph అనేది ఈ ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఈ ఫార్మాట్ లో ఉందో, ఈ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ లో ఉందో, సేమ్ టెక్స్ట్ ని సేమ్ ఫార్మాట్ లో సో మనకు అవుట్పుట్ లో మన వెబ్ పేజ్ లో ఎలాగ డిజైన్ చేయాలనుకున్నామో సేమ్ అలాగే పారాగ్రాఫ్ ని లైక్ సేమ్ అలాగే పెట్టేయచ్చు. సో బై ద యూజింగ్ ఆఫ్ ది p tag. So this is the use of p tag. So paragraph tag we are call it as, and we are having the few more tags also. So we are having the pre tag also. Pre tag. Okay, this pre tag, okay, will be useful for preserve the gap also, like preserve the space in between the two paragraphs. For example, here we are having the few information. Okay, and here we are having few information. In between this information, we are having the space. If we are using the p tag only, okay, here I'm save it and refresh it here. So, but the complete text we are having in the same format. I mean, this p tag or the browser removing the space and the text will be taking it only. But the by the using of the instead of p we are using the pre tag. This pre tag will be preserve the space also. ఈ టెక్స్ట్ ని ఈ స్పేస్ ని ఈ టెక్స్ట్ ని కంప్లీట్ గా ప్రిజర్వ్ చేసుకుని మనకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ సో డేటా టెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఎలాగ ప్రజెంట్ చేస్తామో సేమ్ యాజ్ యూజువల్ గా అవుట్ రిజల్ట్ లో కూడా ఇస్తుంది. ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ రీఫ్రెష్ ఇట్, you can observe it. Okay, sorry, I'm forgotten to save it. Okay, so the space we are given. Sorry, if you guys are observing, okay, the space, the text will be aligning like this, and the space also preserving in a output also. Okay, this is the use of pre tag, and we are having the few more tags like bold tag and italic tag. So like that also we are having. Okay, here I'm removing the space and just a minute. Here I'm removing a space on I'm maintaining and contain in a within p tag only. So here we don't need to use the pre tag. So for example, here I'm using the bold tag. So bold tag means b tag. So I need to I need to maintain this text in a bold within the bold like web development technologies within the bold I need to present. So within the b tag I'm putting like the information. Web development. Okay, if we are refresh it. Okay, if you guys are observing this within the browser as a result, the journey of web development began with simple HTML pages in the early days of the internet. Over time, advancement. So the information we are okay. So this web development text we are having in a bold format. So by the using of the B tag, bold tag, we are having the few more tags also, the italic tag also.
The italic tag also we are using. So which one? So web applications we have today. ఓకే. ఈ వెబ్ అప్లికేషన్స్ వీ హ్యావ్ టుడే పైన ఈ టెక్స్ట్ పైన మనం ఇటాలిక్ ట్యాగ్‌ని యూజ్ చేసాం. ఓకే. సో ఈ టెక్స్ట్ పైన యూజ్ చేసి రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద టెక్స్ట్ వి ఆర్ హావింగ్ ఇన్ ఏ italic. So this web development text we are having in a bold. These web applications we have today in a italic. So ఈ టెక్స్ట్ అనేది మనకి italic లో ఉంది. ఈ టెక్స్ట్ అనేది bold లో ఉంది. ఓకే. సో మనం హెడర్ ట్యాగ్స్ డిస్కస్ చేసాం లైక్ కంప్లీట్ 6 ట్యాగ్స్ H1 టు H6 వరకు. అండ్ నెక్స్ట్ పీ ట్యాగ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ డిస్కస్ చేసాం. లైక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక టెక్స్ట్ని మనం పారాగ్రాఫ్లో ప్రజెంట్ చేయాలి అనుకున్నాం రిజల్ట్లో. సో దానికోసం మనం పీ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసాం. అండ్ ప్రీ ట్యాగ్ని స్పేస్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ మధ్య మనకి స్పేస్ ఉంది. ఆ స్పేస్ కూడా మనం ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నాం వెబ్ పేజ్లో. మనకి అక్కడ స్పేస్ అనేది రిక్వైర్డ్ ప్రజెంట్ చేయడంలో. సో దెన్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ది ప్రీ ట్యాగ్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ డూ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ bold tag. The text were contained in a bold by the using of b tag, and the text were contained in a italic. So the I tag. So the I tag will be using for the text will be having in a bold. Sorry, italic. So this is the bold and italic. So instead of using bold and italic, we can use instead of using bold and italic, we can use the strong and em tag also. So for example, here I'm removing the sorry, here I'm removing the bold tag and here I'm using the strong tag. Here I'm removing the I and enter em. So instead of I'm using the bold tag, I'm using strong tag. Instead of using italic tag, I'm using the em tag. So by the using of these tags, the variation will be sorry the variation there is no changes in the అవుట్పుట్. సో రిజల్ట్లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయి అంటే రిజల్ట్లో ఎలాంటి చేంజెస్ రాలేదు. సో వెబ్ డెవలప్మెంట్ అనే టెక్స్ట్ బోల్డ్లోనే ఉంది. సో వెబ్ అప్లికేషన్స్ వీ హ్యావ్ టుడే అనే టెక్స్ట్ అనేది ఇటాలిక్లోనే ఉంది. సో మనకి బోల్డ్కి స్ట్రాంగ్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇటాలిక్‌కి, ఈఎం ట్యాగ్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో బోల్డ్ ట్యాగ్‌ని మనం జనరల్‌గా హూ ఆర్ విజువలైజ్ సో హూ కెన్ సీ దట్ అవుట్‌పుట్, హూ కెన్ యూజ్ దిస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ద యూజర్స్. సో మనం చూడగలుగుతున్నాం. లైక్ బోల్డ్ ట్యాగ్ ఈ టెక్స్ట్ అనేది బోల్డ్‌లో ఉంది. ఈ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అనేది ఇటాలిక్‌లో ఉందనేసి మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లైండ్ పీపుల్ ఉంటారు. సో బ్లైండ్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు సో చూడలేరు కదా! సో బై ద గాడ్ గ్రేస్ ఓకే. సో సారీ బై ద గాడ్ సో వాళ్ళకి పాపం చూపు అనేది ఉండదు కదా! సో దాని కారణంగా వాళ్ళు కంప్లీట్ అవుట్‌పుట్‌ని అయితే చూడలేరు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టెక్స్ట్ అనేది వాళ్ళు చూడలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టెక్స్ట్‌ని చూడంగానే అది బోల్డ్‌లో లైక్ హైలైట్ అయింది. బోల్డ్‌లో ఉందనుకో, ఆ బోల్డ్‌లో ఉంటే మనం ఓకే. దిస్ ఈస్ ద హైలైటింగ్ బోల్డ్ వర్డ్స్ అని టెక్స్ట్‌ని ఐడెంటిఫై చేసాం. బట్ ఆహ్, బ్లైండ్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు కంప్లీట్‌గా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేరు కదా! ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద బీ ట్యాగ్ అండ్ ఈఎం ట్యాగ్, హియర్ వి ఆర్ యూజింగ్ ది స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్. Here we are using the strong tag and em tag. So by the using of the strong tag and em tag, so the these tags will be helpful for the blind people. The technologies will be having. So the blind people also will can they can recognize the words by the using of the strong. So whenever the blind people are using the audios related to the text, so the technologies will be having. So if they are listen it, so the text will be pronouncing like web development. So the word will be press it and pronounce it. So the technologies. So then the blind people can recognize it. The text will be having in a bold. It's a important word. And if the people are using like em tag instead of using the I tag italic, so the words will be pronouncing like as a stylist.
web applications we have today. So then the blind people will be can easily identifying this text will be having in a fast and we are having in a so stylish, like within a italic format. So that's the purpose they are mentioned the using the strong and tags. Okay, so instead of bold and italic tag we are using the and strong tag. So okay, ఇప్పుడు అర్థమైందా కంప్లీట్ డిఫరెన్స్ ఏంటో. And next we are having few more tags. So the few more tags also we are discussing, and then after we are close this video. Okay, so the mark. So for example, if we need to highlight the word, here we are having HTML. So I need to highlight this HTML word or the text. Okay, so here we are having. So within the mark tag, so MARK. Sorry. So within the mark tag, I'm giving the HTML. So the HTML text will be highlighted with the color of yellow. Okay, if you guys are observing this output, so the HTML text will be highlighted within the yellow color. Okay, so this is the use of mark tag. Here I'm open the mark tag and closing the mark tag. So మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ ని హైలైట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలాగా మార్క్ ట్యాగ్ లో ఇవ్వచ్చు. And we are having the few more tags like small tag. So the small tag means the text will be put it in a small. Okay, small గా మనం టెక్స్ట్ ని చేంజ్ చేయాలనుకోండి, ఫార్మాటింగ్ చేంజ్ చేయాలి అప్పుడు. సో small tag use. Here we are having CSS. The CSS we can put it in a small. Okay, for example, here we are having the CSS small tag. Here I'm closing the small tag. Here I'm refresh it. Okay, here if you guys are observing the text we are having in a small. So by the comparing of the previous one. Okay. So if you guys are observing before doing before put it in a small tag, so after then you can observe the result, so you can identify it. Okay, so this is the use of small tag. And we are having the underline tag also. So for example, we are having um complex, the complex word we need to put it in a, sorry, the complex word we need to put it in a underline. So we are using ins, close the ins. Okay, next I'm refresh it. Okay, if you guys are observing the text we are having in a the text we are having in a underline within the underline. Okay, if we guys delete or strike out on your words, so we can use feature rich. For example, I need to delete this text or strike out on these web applications we have today. So we can put it the so within the delete. So I save it and refresh it. So the web applications we have today, this text will be strike out on the text only. So by the using of the delete text. Okay. These are the complete related to the text to text only. So the complete H1, H2, H3, H4, H5, H6 tags, the complete H family tags, and the next P tag is the paragraph tag is related to present the text in a paragraph format in a result. So by the using of P tag, and we are having the pre tag. So by the using of pre tag, so we can preserve the complete text and as well as space also. And next bold tag, we can put it in a bold. Okay. And instead of we can use the strong tag also, so for the blind people. So on comes to the mark tag, so the mark tag will be useful for highlighting the text. Okay, and next small tag, the small tag will be contains the text in within a small. Okay, and next, so we can put the text underline by the using of ins tag. And we are having the
sorry, em tag means we are using, instead of I tag, italic tag, we are using the em tag. So we can put the text within a italic. Okay. And next, we can strike out or delete the text like this. Okay. Within, on the text we can strike out. Okay. So for example, మనం కొట్టేసి అంటాం కదా లైక్ టెక్స్ట్ ని అలాగా. సో ఇలాగ స్ట్రైక్ అవుట్ చేయొచ్చు డిలీట్ అనే tag ని యూజ్ చేసి. Okay, this is the complete related to the text tags. We are having the few more tags in a text formatting only. So the remaining few more tags also we are discussing in the uh, future or upcoming tutorials. So thanks for watching our videos. Please do subscribe and don't forget to subscribe. Okay, if you guys are having any doubts or queries, please do comment on our box. Okay. And one more thing, I'm requesting for you guys who are watching our videos and following our videos. So I need some suggestions from you. So by the taking the suggestion from you, I can improve my knowledge, and as well as by the doing of videos in, so how to present the videos and which is the better content to present in the videos. And సో ఇంకా ఎలాగ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఇంకా ఎలాగ మంచిగా చెప్పాలి, సో ఎలాగ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెప్తే అర్థం వస్తుంది. దిస్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఓన్లీ. సో హూ ఆర్ వాచింగ్, దే ఆర్ ద ఆడియన్స్, సారీ, హూ ఆర్ ద వాచింగ్. సో వాళ్ళ నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు, వాళ్ళ నుంచి సజెషన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కానీ, నాకు మంచిగా చెప్పడానికి కానీ హెల్ప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మై రిక్వెస్ట్. ఓకే, ప్లీజ్ డూ కామెంట్. ఓకే, thanks for watching our videos. And one more thing, don't forget to subscribe. So your subscription, sorry, do subscribe. Okay. HTML, HTML.